Hi all, good morning. In this video, we can study about Bluetooth and its security measures. So Bluetooth actually it is used for short range wireless communication. It's a wireless communication mechanism. And we can communicate within a distance of 10 and 100 meters. So between two devices, there is a distance of 10 to 100 meter. Actually, it is used for short range wireless communication. It's not a wired communication, it's a wireless communication. Here, a shortwave radio technology is used, like 2.4 gigahertz shortwave radio technology is used for Bluetooth, and its transmission speed is 5 Mbps. Also, the power requirement is very low. You know about Bluetooth. Okay, where this Bluetooth mechanism is used, you can use the Bluetooth mechanism in laptop, cellular phones, PDAs, headset, keyboard, etc. Also in digital camera and all other consumer electronic devices can use Bluetooth nowadays. Okay, so actually it is a computer multi-layered protocol. Okay, Bluetooth which can be used in laptop, cellular phones, PDAs, etc. or in cameras, etc. Its transmission speed is 5 Mbps and the power requirement for Bluetooth is very low, and it uses a 2.4 gigahertz shortwave radio technology, and it's actually a short range wireless communication, and between the two devices the distance should be 10 to 100 meter in range. Bluetooth has many security issues. If you are connecting two devices through a Bluetooth, there is a chance of spreading the malware through this connection. So actually it is necessary to know how smartphones exchange files using Bluetooth, and why we are using this Bluetooth, or why we are using a Bluetooth connection between the two mobile phones. We can share files through this Bluetooth mechanism. Okay. So there is a chance of spreading the malware through this connection. So to find Bluetooth enabled devices in its neighborhood, first a device has to need an inquiry procedure, which includes a broadcasting an inquiry request. To find out a Bluetooth devices that is nearby a device, first the device initiates an inquiry request, and all devices in the range of initiator that are in the discoverable mode, if the neighborhood devices are in a discoverable mode, it can respond by sending its Bluetooth device address. BD address is actually Bluetooth device address. Actually, it is a 48-bit MAC address, in which first 24-bit they identify the manufacturer or model, and the last 24 bits specify a particular instances of that model. Okay, so നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഏതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം? ആ മെക്കാനിസം നമുക്ക് ഫയൽ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ, സെല്ലുലാർ ഫോൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ PDAs, ലാപ്ടോപ്സ്, ക്യാമറാസ്, ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ്, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈസ് വേറൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൽവെയർ സ്പ്രെഡിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാൽവെയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. സോ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇനേബിൾഡ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിലുള്ള ഡിവൈസസിന് ഇൻക്വയറി പ്രൊസീജിയർ ആണ് നടക്കുക. ഇൻക്വയറി റിക്വസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്കവറബിൾ മോഡൽ ഉണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഡിസ്കവറബിൾ മോഡൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലൂടൂത്ത് ഏതിൻ്റെതാണോ ആക്റ്റീവ് അതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും. ആ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് അഡ്രസ് ആണ് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സോ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 48-ബിറ്റ് MAC അഡ്രസ്. ഇപ്പോൾ ഡിവൈസ് എ ഉണ്ട്, ഡിവൈസ് ബി ഉണ്ട്. ഡിവൈസ് എ
ഒരു എൻക്വയറി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഏതെങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത നൈബർഹുഡിലുള്ള ഡിവൈസിലേക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ ഡിവൈസ് ബി അതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഡിസ്കവറബിൾ മോഡിലാണെങ്കിൽ അത് അതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും, എക്ക് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് അഡ്രസ്സാണ് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 48 ബിറ്റ് മാക് അഡ്രസ് ആണ്. അതിൽ 24 ബിറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ മോഡലാണ്, മോഡൽ നമ്പറാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 24 ബിറ്റ്സ് അത് ആ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ why this Bluetooth have security issue? Because it is a connection oriented protocol. There is a device A, they can set up a connection to any other device B. But to set up a connection, what A should do is, A should know the BD address of a Bluetooth device address of B. Okay, രണ്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എ ബിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ എക്ക് ബിയുടെ അഡ്രസ്സ് അറിയണം, ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് അഡ്രസ്സ് അറിയണം. So for obtaining this address, A is doing a discovery procedure. Okay? After knowing this B's address, A could attempt to exchange the files with that OBEX protocol. That is Object Exchange Protocol. Okay? Object Exchange Protocol ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എ ടു ബി ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കോ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒബെക്സ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ദർ ഇസ് എ യൂസർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. ഇപ്പോൾ എ ബിനെ ആദ്യം ഡിസ്കവർ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബെക്സ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫയലുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഫയലുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾഡ് ആയി കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഫയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ mechanism for security that is known as user authentication. It is required before a file can be accepted by a smartphone. So for user authentication, and each user selects its PIN, which varies between 4 to 16 character long, but mainly 4 characters are used. So the smartphone usually prompts a user to enter his or her PIN as a way to confirm whether an external file should be accepted. അപ്പോൾ ബിയിലേക്ക് എയിൽ നിന്നൊരു ഫയൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ യൂസർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ പിന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലിനെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ പ്രൊസീജിയർ ഓർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബ്ലൂടൂത്ത്. ബ്ലൂടൂത്തിന് കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, മാൽവെയർ സ്പ്രെഡിംഗ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്കവറി പ്രൊസീജിയർ, ഒബെക്സ് പ്രോട്ടോക്കോൾ, ദെൻ മെയിൻ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മെക്കാനിസവും അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് യൂസർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം ഇസ് നോട്ട് that much good, or it is inadequate usually. So another level of security is needed, that is known as link level security. That is link level authentication and encryption is needed for the Bluetooth, for the advanced security procedure. Okay, so there is a need of link key between the two devices. For both sides compute a common secret key that is known as link key. Bluetooth uses a procedure calling pairing for computing the key, and pairing is preceded by discovery or inquiry and paging. Okay, so നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. അതായത് രണ്ട് ഡിവൈസസിനും ഇടയിൽ ഒരു ലിങ്ക് കീ, സീക്രട്ട് കീ ആണ്, അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെയാണ്: ആദ്യം പെയറിംഗ് നടത്തും, അതിനുശേഷം ഡിസ്കവറി ഓർ എൻക്വയറി, ദെൻ പേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അതായത് പേജിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറാണ് ലിങ്ക് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റിയിലുള്ളത്. ഓക്കെ, so this is all about the basics of Bluetooth and its security concern. Thank you.